So hi friends, once again welcome back to our channel, and this is yours Ravindra. So welcome to our Sunday live session for the next week prediction of the market of Nifty, Bank Nifty, and as well as some sectoral analysis that which we do regularly in our Sunday lives, right? So this is our 13th Sunday live that we are going through. So if you're watching this channel for the first time, then I would like to highly encourage you to please consume the content that which is available in our channel, so that if you feel at any point of time that you that the content is adding value some more for your analysis or for your kind of predictions, so kindly please do like, share, and subscribe. It actually means a lot to me, and also you can hit the bell icon so that you can able to uh, get the notifications whenever the live that I'm going through. And mostly we will be going through the 3 live sessions on every week. So one is the Wednesday Vyaparam live on Wednesday, and the second one is on the weekend Vyaparam live, which is on Friday, that which we are going through in the market hours in the early first hour sessions. And also in the Sunday, as usual, we are going through the Nifty, Bank Nifty, and the sectoral analysis every Sunday. That how we are doing today, right? So this is all about our channel, and let us go for the Nifty and Bank Nifty predictions, that how the market is going to be in the next coming week, right? So we're saying that this is all about the Nifty 50 weekly analysis time frame. So this is all about the analysis that which we are doing since we have been marking this as a support zone when it comes to the weekly time frame, that we have already discussed in our previous lives also. So if you have not gone through that, please go through it, and when this live has been done, okay? So if you go by this monthly time frame, let us see మనం లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్. So if you see here, there is a big drop, base and drop, and then here in the last month కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం that this month closing, that June month closing candle అయితే మనకి అంత ఎఫెక్టివ్ గా లేదు, but it is on the bullish side, that we have to agree, but it's not as good as this candle. సో ఇక్కడ మనకు ఒక మంచి ర్యాలీ క్యాండిల్ చూసాము, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ 2 బేస్ క్యాండిల్స్ చూసాం ఫ్రెండ్స్. బట్ ఈ క్యాండిల్ కనుక మనకి కొద్దిగా పాజిటివ్ గా మనకి పైకి వెళ్ళి క్లోజ్ చేయి ఉంటే, దెన్ we would have been much more conscious that the market will go in a bull run. బట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ క్యాండిల్ అంత ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ గా వర్క్ అయితే మనకి ఫార్మేషన్ అయితే అవ్వలేదు. అది మనం లాస్ట్ టైం మనం జూన్ ఫస్ట్ వీక్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ ది సేమ్ టైం, బట్ నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఇన్ ద జూలై 2025. సో ఈ వీక్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మనకి 3-4 డేస్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్, హార్డ్లీ 3 డేస్ అయితే ఉంది మనకి ట్రేడింగ్ సెషన్స్ ఈ మంత్ లోని. సో ఆల్మోస్ట్ క్యాండిల్ అనేది మనకి నెగిటివ్ గానే అయితే క్లోజ్ అయింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ క్యాండిల్ ఈటీవీ చేయడానికి అయితే, దీని యొక్క స్ట్రెంత్ ని ఈటీవీ అయితే చేయడానికి అయితే ప్రయత్నిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో లెట్ us see that how it will close in the next coming 3 days of this July, right? సో దిస్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే ఒక మంచి డ్రాప్ అయితే ఉంది కదా. సో ఈ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఆ జోన్ అయితే ఈ క్యాండిల్ అయితే బ్రేక్ అయితే చేయలేకపోయింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ సేమ్ టైం ఈ మంత్ జూలై క్యాండిల్ లో కూడా మనకి మన నెగిటివిటీ అయితే కొద్దిగా చూస్తున్నాం మనము. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్, so we have marked L levels, right? In the combination of weekly and as well as in the monthly, we have marked a levels, and we are going to see it on the daily time frame, okay? So but as of now, when it comes to the weekly time frame, we are trying to analyze that what exactly that is happening, okay? So ఈ క్యాండిల్ మనం ఈ లెవెల్స్ అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. సో ఇది ఒక ర్యాలీ అండ్ ఒక బేస్ క్యాండిల్స్ అయితే ఫార్మేషన్ అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాము. అండ్ ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ అయితే మనం చూసాం ఫ్రెండ్స్, మన జూన్ క్లోజింగ్ లో. సో దాని తర్వాత నుంచి మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ 4 క్యాండిల్స్ మనకి నెగిటివ్ గా అయితే మనకి కనిపించింది, బికాస్ ఆఫ్ ద సప్లై జోన్. దట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి క్లారిటీ అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక ర్యాలీ 2 బేస్ క్యాండిల్స్ అనే ఒక మంచి సప్లై జోన్ అయితే ఉండడం వల్ల, సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రెష్ సప్లై జోన్, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఇట్ కేమ్ డౌన్.
ఆన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్. సో మనకి ఎప్పుడైతే హయ్యర్ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి సప్లై జోన్ ఉంటుందో, అంటే మన లోయర్ టైం ఫ్రేమ్లో మనకి మంచి గ్రీన్ క్యాండిల్ ఫామ్ చేసినప్పటికీ దెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అండ్ లైక్ విత్ ఏ నెగిటివ్ వే ఓన్లీ, బికాస్ మార్కెట్ అయితే ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంది, బికాస్ అది ఒక ఫ్రెష్ సప్లై జోన్ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ బులిష్ క్యాండిల్ ఆన్ ద వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్. సో దిస్ క్యాండిల్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ క్యాండిల్, అండ్ ఈ క్యాండిల్ వల్ల మనకి అంత ఎఫెక్టివ్ పాజిటివ్ అయితే లేదు, బట్ ఓకేష్ పాజిటివ్, బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఇట్ కేమ్ డౌన్. అండ్ మనం అది క్లియర్ కట్గా మనం చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం దట్ ఈ క్యాండిల్ కనుక కంప్లీట్గా ఈట్ అవే చేసి ఒక 1 or 2 క్యాండిల్స్లోని మనకి కిందకి వస్తే, ఈ డైరెక్ట్గా ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ మార్కెట్ ఈజ్ రివర్స్, బట్ స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఏ టైమ్ దట్ ద మార్కెట్ కెన్ రివర్స్ ఇన్ ఏ నెగిటివ్ వే, బట్ లెట్ us see how it goes. ఓకే, సో మనకి ప్రెసెంట్ మనకి వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకున్నట్లయితే మనం నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, సో మార్కెట్ కెన్ కమ్ అండ్ టచ్ దిస్ జోన్ అని అయితే మనము చూసుకున్నట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి చాలా పైకి అయితే వెళ్ళింది, ఇక్కడ మనకి ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ లెవెల్స్ చూసుకుంటే, సో అందుకనే మార్కెట్ ఎవెన్చువల్గా గ్రాడ్యువల్గా కిందకైతే కూల్ డౌన్ అవుతూ వస్తుంది, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సప్లై జోన్ ఇన్ ద మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్. సో మనకైతే క్లియర్గా అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో this is all about the weekly time frame prediction. And when it comes to the monthly daily time frame, మనకి లాస్ట్ టైం కూడా మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో వీక్లీ ప్లస్ డైలీ అనే ఒక మనము జోన్ అయితే మనము క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ జోన్ మనకు క్లారిటీగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ జోన్ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్ అయితే చేసేసింది ఫ్రెండ్స్. ఒక ర్యాలీ బేస్ అండ్ ర్యాలీ ఈ జోన్ ని మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇది బ్రేక్ అయితే చేసి కిందకైతే వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్. బట్ వీ కెన్ బట్ దెర్ ఇస్ ఎ వన్ థింగ్ దట్ నేను లాస్ట్ నుంచి చెప్పట్లేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు, ఏంటంటే అది, సో దెర్ ఇస్ ఎ లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దట్ లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా, సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ర్యాలీ బేస్ అండ్ ర్యాలీ కదా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఒక మంచి ర్యాలీ బేస్ అండ్ ర్యాలీ. సో ఎప్పుడైతే నియర్గా ఒక టూ మనకి డిమాండ్ జోన్స్ ఉంటాయో, ఆ 2 డిమాండ్ జోన్స్ మనం మెర్జ్ చేసి అయితే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో అది నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఎందుకు చెప్పలేదు అని అంటే, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ టైమ్ దట్ విల్ కమ్ సో దట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, అందుకనే ఆ రీజన్ వల్ల నేను ఎప్పుడైతే చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్ మీకు. సో మనం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ లైక్ ఏ లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్, అంటే ఒక ర్యాలీ అండ్ 3 బేస్ క్యాండిల్స్ అనే ఒక ర్యాలీ, మంచి ర్యాలీ ఫ్రెండ్స్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ర్యాలీ బేస్ అనే ర్యాలీ. సో అందుకని ఈ రెండు మనం కంబైన్ అయితే చేయొచ్చు, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై థియరీ దట్ విచ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ అవర్ మెంటర్. సో దిస్ లెవెల్ ఓవర్ ద లెవెల్ ఈస్ somewhat a stronger, but if there is a strength that is coming from the higher end, then we have to think of in a very cautious way. So మనం ఒకవేళ మనము దీన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బ్రేక్ చేసినాం అని అనుకుందాం ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి 50-day మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే మనకి డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో అయితే కిందకైతే ఈ సపోర్ట్ తీసుకొని మనకి కిందకైతే బ్రేక్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఈ లెవెల్ అయితే మనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సపోర్ట్, ఆ యొక్క సపోర్ట్ లెవెల్స్ ని మనకి బ్రేక్ అయితే చేయడం జరిగింది. బట్ ఇక్కడ ఈ సపోర్ట్ ని కనుక సేమ్ అదే స్ట్రెంత్ తో కొద్దిగా మనకి ఇంకా పాజిటివ్ గా బ్రేక్ అయితే కిందకి, then we have to think of these levels directly. We can think of that these levels that market will definitely come. Market definitely గా అయితే ఈ 24,200 24,180 లెవెల్స్ నుంచి 24,300 లెవెల్స్ ఈ మార్కెట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడికైతే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. బట్ అలా వచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అనేది మనకి రివర్స్ అయితే అయినట్టు, అండ్ when comes to వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ కూడా మనకి రివర్స్ అయితే అయిపోయినట్టు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఆర్ ఎనీ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ ఆర్ ఎనీ స్వింగ్ ట్రేడ్స్, దెన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ దాట్ ఈ మార్కెట్ కనుక ఈ లెవెల్ నుంచి మనకి పైకి వెళ్ళే వరకు మనకి కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఈ లెవెల్స్ లో మనకి మార్కెట్ అనేది మనకి అంత కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై taking a positional trades at this point of time is a bit risky. So if you want to still take, then please try to understand the sector, and please try to understand that whatever the stock that you are been going through, and check even if it is fundamentally strong, when the technicals are not supporting,
then the stock can come down. So that's why I'm telling you that this is much more important thing. So these are the levels that which we need to observe. Once ఇది కిందకి వెళ్తే then we can see some heavy sell pressure till the market will come down and it will test these levels, right, and complete these levels, this gap, ఈ గ్యాప్ టెస్ట్ అయ్యే వరకు ఖచ్చితంగా అయితే మార్కెట్ అయితే మనకి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం when it comes to the intraday levels, tomorrow రేపు intraday levels మనం prediction కి మనం వెళ్ళినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, సో ఆల్మోస్ట్ మనం మార్కెట్ అనేది నెగిటివ్ సినారియోలో ఉందని మనం క్లియర్ కట్గా మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక డ్రాప్ బేస్ అనే ఒక డ్రాప్ అయితే మనం చూస్తున్నాము, క్లియర్ కట్గా ఒక హెవీ డ్రాప్ అయితే ఉన్నది. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని క్యాండిల్స్ అయితే ఫార్మేషన్ అయింది ఫ్రెండ్స్, బట్ ఇక్కడికి మనకి పైకి వెళ్ళి అగైన్ దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ డౌన్. సో ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర వరకు టచ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దానికి ఒక అప్రోచ్ అవి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ కెన్ బ్రేక్ డౌన్. బికాస్ ఇక్కడ నుంచి మనకి పాయింట్స్ చూసుకుంటే అంత ఎక్కువ అయితే హెవీగా అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్, ఆల్మోస్ట్ 100 పాయింట్స్ కన్నా ఎక్కువ అయితే గ్యాప్ అయితే లేదు మనకి హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే. ఈ జోన్ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో లెవెల్ ఓవర్ ది లెవెల్ జోన్ మన డైలీ టైం ఫ్రేమ్ అనుకున్నామో, సో ఆ లెవెల్ బ్రేక్ చేయడానికి ఒక 100 పాయింట్స్ గ్యాప్ మాత్రమే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ కనుక ఈ 100 పాయింట్స్ బ్రేక్ అయితే దెన్ వీ కెన్ సీ దట్ దేర్ కెన్ బి సమ్ హెవీ ఫాల్ of 400 to 500 points easily in the Nifty. సో మనం ఇక్కడ కొద్దిగా కాషియస్గా అయితే మార్నింగ్ ఓపెనింగ్ అయితే అయినప్పుడు మనం ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. సో బికాస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ మార్కెట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే until and unless it gives some positive sign. సో అదైతే మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనము అట్ ద సేమ్ టైం మనకి 15 minutes టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే, సో ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్ కనుక మనకి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ బీట్ చేసి పైకి వెళ్తుందో, అంటే ఈ క్యాండిల్ బీట్ చేసినప్పటికీ మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ లెవెల్ వరకు ఎప్పుడైతే ఈ లెవెల్ని 24,995 అంటే మనకి ఇక్కడ 24,995 అంటే ఆల్మోస్ట్ 150 పాయింట్స్ అయితే మనకి గ్యాప్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఈ 150 పాయింట్స్ మనకి పాజిటివ్గా బుల్ రన్లో మనకి ఒకవేళ మార్కెట్ కనుక పైకి మూవ్ అయ్యి ఈ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయగలిగితే దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ ద మార్కెట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ సమ్ గుడ్ సైన్, అండ్ ద మార్కెట్ దట్ విచ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ ఇట్ కెన్ బ్రిడ్జ్ దిస్ జోన్, బట్ there is a possibility that it can move somewhere around these two zones, like almost around 400-500 పాయింట్స్ మధ్యలో అయితే మనకి మార్కెట్ అయితే ఇక్కడ సస్టైన్ అయితే అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇట్ విల్ నాట్ గో ఎవెన్చువల్లీ అప్, ఇట్ విల్ నాట్ గో ఎవెన్చువల్లీ డౌన్. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ ఎవెన్చువల్లీ డౌన్, బికాస్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 100%, there is only 100 points that it is left actually, so that it will come down. So అదైతే మనం క్లియర్ కట్గా చూస్తున్నాము. సో టుమారో మార్కెట్ లెవెల్స్ ఆర్ దీస్ లెవెల్స్ దట్ విచ్ వీ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ వాచ్. ఓకే, సో మార్కెట్ కనుక ఇక్కడికి కవర్ అయితే మనకి సో 25,043 లెవెల్స్ వరకు మనకి రీచ్ అయితే దెన్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ ఈస్ having some bullish momentum, or it is trying to create some bullish momentum in this demand zone that which we have marked. Okay, and else if the market comes down, there is a high probability that market will come down and it will fill this gap. That's what I could able to see, because ఇక్కడ గ్యాప్ అయితే ఉంచుకొని మనకి పైకి వెళ్తే దెన్ దేర్ in the future again it will be a problem for us that the market has to be corrected a lot. So that is also a psychological point that which we have to think of, and let us see that how market will go tomorrow, right? So this is all about this prediction of the market of Nifty 50, and also let us see these bank Nifty levels. Okay, so bank Nifty levels కూడా మనం చూసినట్లయితే ఒకసారి మనం మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ అయితే చూసి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఓకే, ఈ లెవెల్స్ అన్ని ఒకసారి మనం అరేంజ్ చేసేయచ్చు. సో లెట్ us erase this all this, right? So what I am trying to help you with this is, so ఇక్కడ నుంచి if we see that the market, this bank Nifty levels, it is on the topper side, it's on the top side, and it is trying to fall, it is trying to make some red candle, but it is not actually that potential red candle, but it is trying to form. Okay, but let us assume that
Even if this candle close in a smaller red, there might be a chance that it can eventually come down and touch this 20-day moving average in the next coming month. Okay, or so in the next coming month also. But when it comes to the weekly time frame, మనం చూసుకున్నట్లయితే క్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కి వచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైతే ఈ జోన్ బ్రేక్ అవుతుందో, ఎప్పుడైతే ఈ జోన్ మనం లాస్ట్ టైం కూడా వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో మనం ఈ జోన్ ని మనం చూసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ జోన్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో దెన్ ఇట్ విల్, ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ జోన్ కి దగ్గరలోనే మనకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ దగ్గర దాకా వస్తే దెన్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ 20-day మూవింగ్ యావరేజ్. ఇది కిందకి వచ్చే టైంకి 20-day మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా ఈ జోన్ లోకి అయితే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో I hope it will take a few training sessions here and then it will go up, because మనకి నిఫ్టీ 50 అంత గుడ్ సైన్ అయితే మనకు చూపించట్లేదు. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ that there can be also the kind of consolidation that will happen in this demand zone that which we have been marked for a quite couple of weeks, and then it will go up eventually. So ఓవరాల్ గా ఈ వీక్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే దెన్ మార్కెట్ కూడా మనకి అంత బులిష్ సెంటిమెంట్ అయితే స్టిల్ చూపించట్లేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీలోని. ఇఫ్ ఇట్ గోస్ అప్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో అప్. ఇఫ్ ఇది పైకి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక మనకి 60,000 మార్క్ అయితే టచ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో 60,000 మార్క్ అయితే టచ్ చేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది. బట్ అలా పైకి వెళ్తే దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ అట్ after that, touching that around 59 to 60,000 points in between. Okay, so that's what that we can think, because market, because we can observe that there will be some high. If the market is going around somewhere around 60,000, then there will be a gap between this 20-day moving average and this, okay, this 60,000 level at that point of time, then it will come down. So that's what that we can see. Okay, so yes friends. యా, సో అలాగే మీకు ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఒక స్టాక్ కానీ, లేదంటే ఒక సెక్టార్ కానీ, లేదన్నా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ మీకు ఏదైనా కావాలి, ఏదంటే ఒక అనాలిసిస్ ఏదైనా చెయ్యాలి అని అనుకుంటే, దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్ or any stocks in your radar, so kindly please drop that in your chat box so that you can able to analyze here in the live itself, so that it will help you and also the others who are actually watching this live, right? So that's all about this. And if we see in this daily time frame, డైలీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా మనం ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, సో ఇక్కడ మనకు ఒక హెవీ రెడ్ క్యాండిల్ అయితే మనకి ఫార్మేషన్ అయితే మనం చూసాము. అండ్ ఇట్ విల్ ట్రై డెఫినెట్లీ టు కమ్ టు దిస్ 56,100. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ 400 పాయింట్స్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. 400 పాయింట్స్ మనకి కిందకు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్, బికాస్ ఇక్కడ మనకి హెవీగా అయితే ఫాలో అవడం అయితే మనం చూసాము. సో లాస్ట్ క్లోజింగ్ డే ఫ్రైడేలో, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అయితే మనకి ఒకసారి మనము హవర్లీ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా వెళ్ళి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం, మనకి నెక్స్ట్ ఇంట్రాడే లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి. బికాస్ ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్ కట్ గా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఇక్కడ మంచి హెవీ డ్రాప్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది 1 hour టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా. సో దీస్ ఆర్ ద బేస్ క్యాండిల్స్ అండ్ ఇట్ హాస్ జస్ట్ ఎంటర్డ్ దిస్ జోన్. సో there is a probability that it will go down. There is a probability, definitely there is a probability that it will come down. So there is no worry about that, but eventually it can approach this 20-day moving average certainly, and then it will come down. So tomorrow the market, what I can predict is that it can be a negative way, either both the nifty and the bank nifty. So you have to be very very cautious when it comes to this. And మనకు ఒకసారి కనుక మనకి ఈ క్యాండిల్ మనకి 56,200 లెవెల్ ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అవుతుందో, 56,200 లెవెల్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో మనకి ఇంట్రాడే లెవెల్స్ లో మనకి ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయ్యి కిందకి వెళ్తుందో, దెన్ ఇట్స్ అ ఫ్రీ ఫాల్ దట్ ఇట్ కెన్ కమ్ టు ద నియరెస్ట్ సప్లై జోన్ అండ్ నియరెస్ట్ డిమాండ్ జోన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.
సో అప్పుడు మనకి there is a possibility that it will come down around 56,000 levels. సో ఇక్కడ మనకి ఇంట్రాడేలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ అయితే మనకి మంచి గ్యాప్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్, దీనికి మధ్యన. సో ఈ గ్యాప్ని అయితే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అయితే ఫిల్ అయితే చేసేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక ఫ్రీ ఫ్లోలో మనకి మార్కెట్ కిందకి పడడం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో, సో దెన్ దిస్ 56,100 లెవెల్ విల్ బి డెఫినెట్లీ టెస్టెడ్. 56,100 వరకు ఖచ్చితంగా మార్కెట్ అయితే పడిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈజీగానే. సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాండిల్ని బేస్ అయితే ఉంటుంది మనకి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫార్మేషన్ ఎలా అయితే బేస్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి బేస్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో టుమారో ఈజ్ అ క్రూషియల్ డే ఫర్ అస్ when it comes to the bank nifty, and tomorrow, not only tomorrow, the next coming complete week is completely crucial for us, for the nifty and as well as the bank nifty levels. So this is all about the nifty and the bank nifty levels. And also friends, let us go for the next analysis. So let us go for the nifty reality. So nifty reality, which is nothing but the real estate. So nifty real estate, nifty real estate is looking good when it comes to some higher time frame, I would like to say. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక సి షేప్ ప్యాటర్న్లో ఇక్కడ మనకి నిఫ్టీ రియాలిటీ ఫార్మేషన్ అయితే అవుతుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ డిప్, బికాస్ మనము ఏదైనా ఒక స్టాక్లో మాట్లాడుకున్నా, ఏదైనా ఒక మనము సెక్టర్లో మాట్లాడుకున్నా, ఒక లాంగ్ టర్మ్లో మాట్లాడుకున్నా, షార్ట్ టర్మ్లో మాట్లాడుకున్నా ఫ్రెండ్స్, ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే, సో ఎప్పుడైనా ఒక స్టాక్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, లేదైనా ఒక చార్ట్, ఒక పర్టికులర్ సెక్టరల్ చార్ట్ కానీ, ఒక నిఫ్టీ చార్ట్ కానీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ చార్ట్ కానీ, లేదన్నా ఏ చార్ట్ తీసుకున్నా మనము, సో ఎప్పుడైనా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంత పైకి వెళ్తే, సో దెన్ 220 డే మూవింగ్ యావరేజ్కి చాలా హైలో వెళ్ళింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది కిందకైతే మనకి తీసుకొని ఇక్కడ సపోర్ట్ లెవెల్స్కి అయితే వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కొద్దిగా కన్సోలిడేషన్తో మనకి నెక్స్ట్ అప్ సైడ్ అయితే మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో నిఫ్టీ రియాలిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఏ వెరీ వెరీ గుడ్ సెక్టర్ for the coming next 1.5 year, for the next 1.5 year, because we are seeing this on the quarterly time frame. And let us go through this monthly time frame as well, right? So monthly time frame, so ippudu manamu reality nifty reality stocks lo if we can try to able to pick some good stocks, then for the next 1.5-2 years, 1.5 year na gani, but 1.5 year to 2 years, then it would be like cakewalk of this particular stocks. Okay, so in the longer time frame that I'm saying, okay, because nifty reality index is looking so good. Okay, so that's what that I could able to see in the quarterly time frame I'm saying about. And this is a good point. Still the market, if you see this nifty reality market, the market is still okayish, and it is trying to make some consolidation in the monthly time frame. But when it comes to the weekly time frame, okay, this is a rally base and a rally. సో ఈ ర్యాలీ బేస్ అండ్ ర్యాలీకి మనకి ఈవెన్చువల్గా స్లోగా మనకి కిందకైతే మార్కెట్ చూసాం. బట్ లాస్ట్ వీక్లో మార్కి నిఫ్టీ 50 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అనాలిసిస్ కూడా మనకి కొద్దిగా కిందకైతే ఫాలో అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా మనకి కొద్దిగా ఫాలో అవ్వడం వల్ల, because of that, there is a good probability and it came down. So this is a very good sign that the market has came down to this demand zone in the weekly time frame, and it is looking good at this point of time to invest for the shorter period. Even if it is for the shorter period of time, even if it is for the longer period of time, nifty reality is looking good at this point of time as far as what I can see. Okay, because మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే అంత పెద్ద ప్రాపర్ సప్లై జోన్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ సప్లై జోన్ అయితే ఆల్మోస్ట్ మనకి టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది, అండ్ ఈ సప్లై జోన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మనకి టెస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఒకసారి కూడా. సో దెన్ దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇన్ ఏ నెగిటివ్ వే రిగార్డింగ్ దిస్ సెక్టర్ until and unless it breaks this demand zone. Okay, సో ఈ జోన్ కనుక మనకి కొద్దిగా షార్ప్గా బ్రేక్ అవుతే, కిందకి అది స్ట్రైట్ అవే కింద బ్రేక్ అవుతే, దెన్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ దట్ ఇన్ ఎ నెగిటివ్ వే, ఎల్స్ దిస్ సెక్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. దట్ వాట్ ఐ కెన్ సీ. ఓకే, సో that's all about the nifty reality, that what I can see, and it is looking so good because it is now demanding, now it is came to this demand zone, right? So if you are having any stocks, or if you are having any kind of pick when it comes to the nifty reality sector,
So that if you try to see some intrinsic value, so where you can enter when it comes to the chart analysis, right? Technical analysis. Okay, so that's what I can say from when it comes to the Nifty reality. And let us see or the another sector, right? So Nifty FMCG. Okay, let us see the Nifty FMCG also once in the quarterly time frame. Okay, there is a heavy fall when it comes to this Nifty FMCG. So this fall is good. This fall is actually good because it came to this 20-day moving average support within just in this complete year, in this complete financial year. Okay, so that is a very good sign that it can go upside in the next coming couple of 1.5 year. If there is a good sign, if there is a good green candle that which we can see in this sector, because it is now taking the support of this 20-day moving average in the quarterly time frame I'm talking about. Okay, so if we think that there is a good green candle here formation, then we can think of again it can go till around in the 1.5 year it can go 1.5 to 2 years it can go still 70,000 level. Okay, somewhere around 70,000 level, like this it can easily go if there is a good bullish sign with one good green candle here. Okay, so that's what in the quarterly time frame that which we can see. And when it comes to monthly time frame, it is okay that it is trying to make some stability, because ikkada manaki oka డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ అయితే ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఈ డ్రాప్ బేస్ అనే డ్రాప్ ని ఇది కొద్దిగా మనకి రీట్రేస్మెంట్ అయితే ఇక్కడ టెస్ట్ అయితే చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో వెన్ ఇఫ్ యూ సీ దమ్ గుడ్ గ్రీన్ క్యాండిల్ హియర్, some good green candle formation here, and also there is a supply zone here again. This supply zone has also to be tested, but once if it forms some green line, some green candle here, then we can think of in a positive way. Okay, but still it is completely okay when it comes to monthly time frame. It is actually needed that it has to cool down Nifty FMCG. Okay, so in the weekly time frame still we could not able to find some good levels when it comes to FMCG, because there is a heavy drop again here. So we have to wait for some certain levels of this FMCG to think of enter in a good position, right? So that's what I can see the Nifty FMCG in the quarterly time frame, monthly time frame, and as well as in this weekly time frame for the short and the swing trades or the positional trades. Okay, so that's what this. And let us check with this another sector like Nifty IT. So let us remove these levels first. And if we see in the quarterly time frame, let us see in this quarterly time frame. Okay, so the Nifty IT is not looking good because it is trying to form some after a good green candle again it has formed some base, and again there is a drop, and now it is trying to form some drop base and a drop. This if this quarter ends up like this around 32,500 level, then we have to think that okay, it actually needs some time to settle. This Nifty IT can't be a good way, can't be a good pick for us. Okay, if this quarter has ended up with around 32,500 level or 33,000 levels. Okay, so it is completely in a negative way that which we can see, until and unless if we see that there is a good green candle formation after this candle that which is forming in this quarterly, until and unless there is a next candle with a green candle, we can't able to see that in a positive side when it comes to Nifty IT. So it is now like a bearish phase that which we can say when it comes to the quarterly time frame, and in the monthly time frame also it is clearly showing that for us there is a probability that it will come down. So it will come down and take the support of this 20-day moving average, and if it takes the 50-day moving average and come down, then it's a free fall and it's in a bearish trend. So we can easily see it. And when it comes to this weekly time frame, it's also showing some bearish and drop base and again drop, and now it came to this zone. So let us assume that it can still come to this zone. There is a probability.
there is a probability that it will come to this zone, this market zone. సో 33,500 నుంచి 30,800 వరకు మధ్యలో ఈ లెవెల్కి అయితే వచ్చే అవకాశం అయితే క్లియర్ కట్గా మనకు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్. బికాస్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 20 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే కిందకి క్రాస్ ఓవర్ అయితే అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ 50 డే మూవింగ్ యావరేజ్ నుంచి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఈ లెవెల్స్ మనకి 50 డే మూవింగ్ యావరేజ్ అనేది మనకి రిస్ట్రిక్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దేర్ ఇస్ అ డ్రాప్, బేస్ అండ్ ఎ డ్రాప్, and that is a clear indication that it is going to be a bearish trend. And there is also another clear indication that which we can tell that there is a rally and there is a base and there is no proper rally here. There is no proper rally, there is no proper green candle that which has formed like this. If it has formed like this, then we would have think of Nifty IT in some positive way, that it can consolidate like this at these levels and it can go up. But there is no such positivity in the Nifty IT. So that is the reason why there is a still a selling pressure that which we can see in this Nifty IT, right? So that's what I can consider when it comes to the Nifty IT. And let us see for the next sector as well, right? So let us go for the Nifty Auto. So yeah, let us take this first, and let us go in the quarterly time frame, this stock also, right? Sorry, it's not a stock, it's a sector. And okay, if you see in the quarterly time frame, here also it is showing some here also it is showing some supply zone, a rally, base and a drop, and it has almost approached this 20-day moving average and it has taken the support. But there is a thing that which we can think of, that after closing this quarterly time frame, that July, August, September, still there are 2 months, to close. If this closes in this zone, in these levels of these two candles, and if it has formed some good green candle, then we can think of the last quarter of this financial year in a positive way in this Nifty Auto Index. Okay, else still we can see that it's a consolidation phase as of now when it comes to this in the monthly time frame, right? So this is how the demand and supply theory, that which will help us to understand the levels easily. And we no need of any news whatever that is happening in the news, or whoever the persons are telling us in the CNBC level, in the CNBC news, or any another times in your any whatever the channel you take in the business channels. If the person is saying, then it has already understood by the big players, and that's why it came in the form of news outside, in the form of these business channels and all. Okay, so we can easily predict the market, that how it can form and how it can go in the next coming couple of months, couple of quarters, and how the market can go, because we can predict the market just by only one simple concept, that which we have been discussing since long, that how we have from when we have created this channel, right? So the only one simple concept is demand and supply theory, and it is helping us actually to understand these levels, that how we can predict the market without any news, any technical, any other fundamentals and all, right? So that's how this theory is much more important for us. And yeah, so that's all about this. And when it comes to the Nifty in the monthly time frame, so as we told, so still we can consider, because if you see in the monthly time frame, there is no proper candle. See, there is a candles, slow candles. It is like a slow candles, but it has some sustainable candles. Okay, so because of this, from here, if you see from these candles, if you see, these are the euphoria, these are the candles which have taken the market in a very higher position. And that's where, because of
the heavy gap between this 20-day moving average and this, it came down. The market has cooled down with a drop base and a drop, and now it is trying to sustain because and these levels are already tested in the monthly time frame. Now if this sector is having some strength, it can move upside, else it will move in a sideways momentum until and unless it forms some good green candle. So as what we have seen in the quarterly time frame, until and unless it forms that way, it is not going to help us to decide whether we have to enter in these particular sectorial stocks or not. Okay, so that's what that we can observe when it comes to the monthly time frame also, and when it comes to weekly time frame also, it is not okay that which we can see. So we can easily observe this. Okay, so here also if you see there is a heavy drop base and a drop, and that's how the clear indication for us. So 25,900 levels, 990 levels, that means around 26,000 levels. Even if the market comes there, it could not able to cross until unless it again, there will be a formation of some demand zone, and then it has to go up. Okay, so that's what that which we can see in this as of now, but it is quite okayish as of now when it comes to the weekly time frame. Okay, so that's all about this nifty auto, and let us go for the last analysis. Okay, last sectoral analysis, as we have already done our nifty 50 analysis, and we have already done our bank nifty analysis as well, and also for the weekly analysis, and as well as for the intraday levels also, right? So when it comes to the sectoral analysis, we have been talking only in the weekly analysis because uh, those two are the main that we have to observe in the intraday levels, right? And this is all about uh, that thing. And now let us see this nifty metal index, that what it exactly helping us to understand when it comes to the quarterly time frame, right? And friends, if you feel at any point of time that while watching our channel, if you feel that content is valuable or adding some value to your analysis, so kindly please do like, share and subscribe dear. So it actually means a lot for me, and let us grow together each, right, and also help your friend, your trading friend, to watch, to come and watch our channel in the live, right? So that will be helpful for him as well, right? And when it comes to the weekly time, the 3 months time frame, if we see this, you know, there is a drop, there is a rally base and a drop, so it's a heavy drop, and it has already came to this 3 month time frame, it has already came to this 20-day moving average support, and it also entered this rally base and a rally, this zone. See this zone it has entered, but it has not came down below this zone. If you see this zone, మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ఈ జోన్ ఏదైతే మనం మార్క్ చేస్తున్నామో, సో ఈ జోన్ దాన్ని అయితే, ఈ జోన్ మనకి ఈ క్యాండిల్ అయితే మనకి బ్రేక్ అయితే చేయలేదు ఫ్రెండ్స్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడికి మన 20-డే మూవింగ్ యావరేజ్ కూడా మనకు సపోర్ట్ రావడం వల్ల, సో ఇట్ ఈస్ నౌ ఫార్మింగ్, ట్రైంగ్ టు ఫార్మ్ సమ్ జోన్స్, some okayish way. So after this candle, if we can see that heavy green candle, then we can see that metal sector is going to have some bull run. That is clear indication, that which we can see. But when it comes to 6 months time frame, it is a bit away, it is a bit away. But what it is indicating for us is, it can move like this and it can go upside. It can move for the next 1 year, maybe for the next 1 year. What this is indicating for us is, it can move like this and then it can move upside next 1.5 year. Okay, and when it comes to 3 month time frame, it is also indicating that, okay, if this, that will definitely happen. But if this is having very weak, if this is having very weak strength, okay, until and unless there is no good green candle is formed, till then the market is going to move in a sideways and then it will move. Okay, until and unless this zone has been broken. Okay, else it will go
in a bullish way. Okay, so when it comes to the daily time frame, that which we can see is that it is of okayish, because metal nifty metal looks okayish for me at this point of time. And it is moving, it is trying to move in a sideways momentum. It will definitely move in a sideways momentum for quite couple of months. So that's what I can see, until and unless there is some positivity that this nifty metal sector has taken up. Okay, so in the weekly time frame also it is looking okay. It is looking okay because rally base candles and a rally, and again it is forming some rally because of this zone that we can see here, or a rally base and a drop. So that's the reason why it is trying to sustain here. And once if this zone has broken, there is no proper zone when it comes to the monthly time frame, and in 3 month time frame it can beat, because this is the higher time frame that which we have been seeing in the quarterly time frame. Once if this breaches, then it can move upside, it can give you a very good rally. But for this, I think it will still sustain here for a quite couple of weeks, couple of months, at least 1 quarter, and then it will give us some clarity that whether it has to move up or not. In the coming times we can track this as well, right? So this is how that we have been analyzing our charts when it comes to the sectoral analysis, and as well as this bank nifty and nifty. Either it might be the intraday levels, either it might be the scalping levels, either it might be the positional trades, either it might be the swing trades, either it might be the investment for 1 year or so. We can even predict this market just by only one demand and supply theory that which we have been discussing, right? So that's the power of this demand and supply theory, because market, market is only just only because of the demand and supply theory, that's it, right? So that's what the power of the demand and supply theory once again. So this is all about the today's weekly analysis, and if you are having any queries or any other things, you can just put it on the chat. Either it might be the stock analysis or it might be any some other analysis, right? So that's all for today, and let us connect in the next trading session on the Wednesday Vyaparam live on the early market hours. So don't miss our Wednesday live Vyaparam, okay? And also on the Friday we are going to have this weekend Vyaparam live, where we are going to do the live paper tradings, how we have to analyze the paper trading techniques and all those things, right? Before trading with our real money. So that's all about guys. So with this, this is yours Ravindra signing off. Jai Hind. I will see you on the next live. Thank you and good night.